To the World Economic Forum and this next session, which will be very special, and we're very happy to have this opportunity. This is a session that will be a conversation where we're going to be discussing women's rights in Iran for the next 30 minutes. In light of the Nobel Prize awarded to the imprisoned Narges Mohammadi in late 2023, we have here with us her husband, the journalist and activist Taghi Rahmani, and we're going to be discussing the future for Iranian women movement in 2024. I want to give you a little bit more information because this conversation will be very different and very special. Taghi Rahmani is a former political prisoner. He spent 14 years in jail. This is the longest for Iranian journalists. He is a censored journalist who's been fighting ever since and not stopping. He's now based in Paris with the family, and we also have this great luck here to have with us the lawyer representing the family and a family friend, Shirin Ardakani, who is on stage, and Shirin will be helping us with the translation. This will not be the simultaneous translation, this will be consecutive translation. We'll be taking some pause in our time also to understand, and Shirin would help us to facilitate this conversation and to make sure that it works at the best possible way, because this is the subject where we want to take our time and also focus on the importance of it. Thank you so very much for being. Thank you. Let me ask you for the first question. Following the events of 22 and 23, what is the current status of the women life freedom movement today? خب بعد از این جنبش زن زندگی آزادی الان چه صورتی فیلو گرفته؟ خیلی تشکر میکنم از شما که این فرصت رو فراهم کردید. First of all, I'm really glad to be here, and many thanks for this very great invitation. برای اینکه یه مقدار خوب توضیح بدم از وضع زنان ایران، این جواب سوالی خود مفصله. This is a very important question, women's rights in Iran, and I will take my time to explain this. حکومت ایران بر اساس تبعیض بنا شده و این تبعیض در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شده. ما سه تا تبعیض بزرگ در جمهوری اسلامی داریم. یکی ظلم صنفیه، یکی ستم فرهنگی و مذهبیه و یکی تبعیض جنسیتیه که زنان رو مورد هدف قرار میده. You know, the political system in Iran is built on discrimination. The constitution of the Islamic Republic of Iran justifies discrimination, which includes class oppression, cultural and religious tyranny, and gender-based discrimination against women. And I will focus on the issue of women especially. در اینجا من به مسئله زنان میپردازم. در کشوری که تعداد دانشجویان دختر از دانشجویان پسر بیشتره، در کشوری که از 22 میلیون سرپرست خانوار 3 میلیونش زنه، در کشوری که به لحاظ اجتماعی زنان مهر لیاقت خودشون در امور مختلف به شکلی چهره‌های فعال در مشاغل نشان دادن. This is a country where the number of female university students surpasses that of males, and approximately 3 million women are the breadwinner of head of household. So the women have a strong social and economic presence everywhere in the Iranian society and have fought to demonstrate their capabilities at every level of society. جمهوری اسلامی تبعیض همه جانبه‌ای به زنان اعمال میکنه. تبعیض الان تبدیل به ستیز شده، یعنی با زنان و جامعه در حالت جنگه. این تبعیض آشکاری که جمهوری اسلامی بر زنان ایران اعمال میکنه، قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مجازات جمهوری اسلامی، قوانین مدنی که توش نهادینه شده رو به چالش گرفته.
Yet the Islamic Republic imposed a set of wide-ranging discriminatory written and unwritten rules against Iranian women. Much of it are the host of hidden bases and in many other cases an open warfare against them. As I mentioned, it starts from the discrimination that is in the constitution of Iran and in the Islamic penal code. So it's the main issue of Iranian female is the Islamic law actually. همه جا این جامعه این چالشه در ادارات دولتی در مشاغل آنلاین همه جا زنان حضور محسوسی از لحاظ مدیریتی از خودشان نشان میدن و طبیعتا وقتی این اتفاق میفته باید قوانین نرمش ایجاد کنن کوتاه بیان ولی برعکس جمهوری اسلامی بر اصرار داره بر فشار بیشتر و ستیز بر زنان و فشار جنسیتی و این عدالت جنسی بهش میگه عدالت جنسیتی و رهبری جمهوری اسلامی برابری جنسیتی قبول نداره به اسم عدالت جنسیتی تبعیض اعمال میکنه. The very presence of women in public and private sectors, in cultural and social spheres, is a real challenge to this system of gender-based oppression. In response to this presence, governments insist on stricter enforcement of their Islamic law, leading to hostility against women in every aspect of their life, their daily life. The leadership of the regime considers gender equality as an affront to his rules and thus openly promote gender-based injustice and has codified in their own daily laws. But Iranian women are restricted from pursuing certain academic fields and professions. زنان ایرانی برخی از مشاغل را نمیتوانند داشته باشند. مثلا رئیس دادگاه نمیتوانند بشوند مگر در موارد خاص. زن ایرانی نمیتواند استاندار، فرماندار، وزیر یا معاونت یا رئیس مجلس قانونگذاری شود. در صورتی که این توان را دارند. اما در سمت مشاور ریاست جمهوری که به تایید مجلس نیاز ندارد منصوب می شود. اما قانونی نمیتوانند برخی از مشاغل را داشته باشند. نمیتوانند کاندیدا برای مقام ریاست جمهوری شوند. نمیتوانند در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که قدرت زیادی دارد کاندیدا بشوند. نمیتوانند عضو شورای نگهبان شوند. نمیتوانند کاندیدای رهبری نظام شوند. Iranian women are restricted from every aspect, professional aspect. They are effectively barred from being a judge. They cannot be a judge. They cannot become governors. Appointing female cabinet ministers has been met with furious backlash by regime loyalists. The closest regime has allowed women to play a role in executive branch of ministry, cabinet ministry, but it's not possible now for an Iranian woman to be judge, and some of profession are completely prohibited for them. اما گشت ارشاد نماد این تبعیض و سلطه بر زنان بود. تبعیض به سلطه حکومت تبدیل شده و مسئله سلطه در زندگی زنان کاملا وجود داره ولی مقابله زنان در مقابل این تبعیض بسیار مهم است. ما گفتیم که جمهوری اسلامی از سلطه به ستیز رسیده است، یعنی با زنان و بخش زیادی از جامعه به مقابله رسیده است، ولی این مقابله به خاطر مقاومت زنان و مقاومت جامعه در مقابل تبعیض جمهوری اسلامی است. یعنی دیگر جامعه در مقابل تبعیض مقابله می‌کند. ما به مرحله ستیز رسیدیم. گشت ارشاد
it's a morality police patrol in Iran, symbolize the regime's endless quest for dominating women. The issue is not just about forcing women to cover themselves when they step out of their house. It's about the daily reminder of presence and power of the totalitarian system on women. By the obligatory and compulsory hijab. با وجود سرکوب جنبش زنان جنبش در خیابان اما مقاومت ادامه دارد. روزی نیست که ما شاهد مقاومت زنان در جامعه نباشیم. انعکاس اون را در فضای آنلاین شاهد هستیم. مقاومت نظام برای اعمال محدودیت بر زنان از جمله حجاب اجباری به خاطر مقاومت زنان و جامعه به ستیز کشیده شده است و از اونجایی که سلطه بر زنان اعمال دیکتاتوری است به مقاومت جامعه را بیشتر کرده است. Even now, the sheer number of women who on a daily basis risk fines, arrests and worse has forced some of the clerical rulers to contemplate change to the implementation of Islamic penal laws, recognizing that the resistance of the whole woman of society, especially women, has created an irreversible shift in Iran. بیگمان این مقاومت در ارزش‌های جامعه و حتی حرکت‌های حکومت تغییرات ایجاد کرده که در آینده شاهد اون خواهیم بود. این تغییرات برخی از روحانیون رو به تجدید نظر در اجرای احکام شریعت و حتی غیر لازم بودن حکومت دینی رسانده است که همه اینها به خاطر مقاومت زنان در مقابل تبعیض حکومت است. The Iranian government is starting to realize Iranian women are really hostile to this law, the law who install compulsory hijab. And this law aim is to control society by attacking women's rights. Imposed control cannot be sustained solely through coercion, as women's and societal resistance has created some fractures in civil society. This rift will continue to widen with as resistance by many men who support their sisters, their support women that continue his fight. میتوان گفت ستیز حکومت برای سلطه بر جامعه از طریق حمله به حقوق زنان به لحاظ ارزشی شکست خورده است. با قوانین اجباری نمیتوان سلطه را حفظ کرد، چرا که مقاومت زنان در جامعه میان جامعه و حکومت شکاف انداخته است. این شکاف به مراحل جدیدتری هم خواهد رسید. البته با توجه به مقاومتی که زنان در مقابل این فشارها سلطه حکومت ایجاد کردند. The global civil society and human rights organization can assist in this struggle, and this is a duty. In particular, providing unrestricted access to information and about the struggle of Iranian women. اما مهم اینه جامعه جهانی برای حقوق بشر چه کمکی به ما میتواند بکند؟ ما ایرانیان به اینترنت آزاد و اطلاع رسانی نیاز داریم. باید فشار نهادهای حقوق بشری در مورد وضع زنان ایران و رعایت حقوق بشر اعلام شود. حقوق زنان در مذاکرات با حکومت ایران به عنوان سندی برابر با سندهای اقتصادی معیار قرار بگیرد. How global civil society can help
Iranian women in this fight. Providing unrestricted access to information and the freedom of internet for all Iranians is really crucial. Demanding that international organization to address the situation of women in Iran persistently is very essential. Women's rights should be a central part of world powers negotiation with the Iranian government and treated as an inseparable part of any agreement, be it economic or political. First, respect women's rights, and after we can negotiate. جامعه مدنی در غرب باید به دولت‌های غربی فشار بیارن که اجازه ندهند که زنان برای پوشش اختیاری مجازات شوند و در مقابل این مجازات‌ها با ابزار لازم بیستند. جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری به تقویت نهادهای زنان در ایران بپردازند و اما به مجازات‌های بی برنامه نظام جمهوری منجر به تقویت نهادهای مدنی در ایران صرفاً نمی‌شود. So this is really crucial, really important to put women's rights in the center of any discussion, any negotiation, even diplomatic, even political, even economic agreement, economic meeting. It's important to have a crucial focus on human rights in general and women's rights in particular. It's the start of every discussion everywhere. برای آزادی زندانیان و زندانیان زن در ایران تلاش کنید. امروز یکی از کانون‌های مقاومت زنان و بند زندانیان زنان ایران است. برای آزادی آنان تلاش کنیم. فراموش نکنیم نظام تبعیض جنسیتی به سلطه و به ستیز با زنان رسیده است. این نشان می‌دهد در جامعه ما مقاومت در مقابل این ستیز وجود دارد. More efforts should be made for the freedom of female prisoners in Iran, with a current focus on the worst of political prison in Iran, the heavy prison women's ward, which has turned into a center of women's resistance. And we all know that Narges Mohammadi now is currently in the heaven prisons, but she's not the only political prisoner. She has a lot of activists with her, unfortunately. ببخشید که این جواب سوالی خود طولانی شد، ولی به نظر من باید برای تشریح موقعیت زنان ایران بهش I'm so sorry to be long, but it was really important for me to say what I would to say, and sorry about that. I would like to ask you, with the recent events with the two journalists, Nobel Hamidi and Narges Mohammadi, they were recently temporarily released on bail after being imprisoned in Iran following their coverage only of the 2022 death of Mohammadi, according to obviously the accusations that they heard of themselves. Given these temporarily released now recently, what that means for the movement? این خبرنگار دو تا خبرنگار زن که شجاعانه 17 ماه زندان کشیدن کار خبرنگاری خودشون انکار نکردن، گفتم ما کار حرفه‌ای خودمون انجام دادیم. Let's just recap the situation of these two journalists. These two journalists endured almost 17 months in prison for being journalists and nothing else. One reported on Mahsa Amini's hospitalization and after her death, sparking nationwide protest in Iran. The other, Nilufar, covered Mahsa's funeral, facing months of interrogation, imprisonment, and sham trials. They were recently released from heaven prison
ban on heavy bail, you mentioned it, around $200,000, but they are banned from leaving the country now. ولی مهم این بود که اینا وقتی از زندان در اومدن بیرون به احترام مقاومت زنان ایرانی حجابش از سر برداشتن و با پوشش اختیاری اومدن. این باعث شد قوه قضاییه گفت اینا باید یک هفته بیشتر نمانن و برگردن زندان و این نشان میده هنوز در جامعه ما در هر روز مقاومت در مقابل حجاب اجباری و سلطه بر زنان ادامه داره. But you know, the most important is photos of them, these two journalists, when they have been released. A photo of them bravely refusing the compulsory hijab upon leaving the prison. And this photo has been viral. The judiciary reacted very furiously, actually, adding new charges on them and demanding their return to prison in a few days. So this is important to have this picture, this photo in mind. این نکته هم اضافه کنم جمهوری اسلامی به هر مخالفش میگه جاسوس اسرائیل و آمریکا و اینا در مقابل این اتهام مقاومت کردن به هیچ وجه اینو نپذیرفتن. And you know, in the Iranian state of mind and mentality, every activist and every journalist, every lawyer could be an enemy of the Iran nation and to be charged on spying for USA, Israel, or every enemy countries. So everybody can one day be arrested just to have done his job, a journalist, lawyer, or everything. Your wife is the recent Nobel Prize winner. Can you briefly speak on how your wife's contributions have impacted women's rights in Iran? در مورد نرگس محمدی دیگه خب الان نرگس محمدی یک فعال حقوق بشر است. او به برابری زنان، دموکراسی و آزادی بیان و آزادی اعتقاد داره. حتی در دیوارهای زندان او ادامه داده است به فعالیتش از طریق بیانیه‌ها و کمپین‌هایی که راه انداخته است. پایان دادن به آپارتاید جنسیتی از برنامه‌های جدید اوست که میخواد روش تلاش کنه که در ایران و افغانستان متوقف کردن آزار جنسی در زندان‌های ایران به عنوان یک وسیله شکنجه، حمایت از حقوق زنان، حقوق بشر و برابری حقوقی در جامعه، کمپین های مخالفت با شکنجه انفرادی، با سلول انفرادی که شکنجه است و همچنین کتابی و مستندی که به این عنوان ساخته است در اون یک سالی که بیرون بود، همچنین مخالفت با اعدام و حجاب اجباری از جمله فعالیت‌هایی که اصلی نرگس محمدی بوده است. You know, to be clear, my wife, Narges Mohammadi, is first a humanitarian, a human rights activist. So that's why she is now in jail. She believes in equality for women, she believes in democracy, she believes in freedom of speech and freedom in general in Iran. But it's not allowed, it's prohibited, it's something that can lead you in jail. Even within the confines of small business owners, the vast majority are women and people of color around the world. And so I think when you focus on small business. And she led a campaign against solitary confinement and torture, psychological torture in Iranian jails, also known as white torture, as well as opposing to death penalty. And you know that in Iran there is a lot of activists that every day are in jail and afterwards they are concerned by death penalty. And these are initiative of Narges and all Iranian activists that are in jail now.
نرگس اعتقاد به تقویت جامعه مدنی و اولویت حقوق بشر در هر مذاکره دولت‌های غربی با ایران است. او باور دارد حقوق بشر باید در اولین رتبه یعنی جایگاه اصلی در تمام مذاکرات جهانی قرار بگیرد تا ایران هم تحت چنین عدالتی قرار بگیرد. Narges believes in strengthening the civil society and prioritizing human rights in any negotiation in Iran and international negotiation. She believes that human rights should come above all other matter in worldwide negotiation, and justice and social justice should rule in Iran, but more generally in the world. در جنبش زن زندگی آزادی نرگس زندان بود ولی از طریق نامه‌ها و بیانیه‌های خود در کنار مردم ایستاد و در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه نیامد. همراه با دیگر زندانیان زن بسیاری از مراسم و بیانیه‌هایی در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی منتشر کرد. During the woman life freedom movement that took place in Iran, Narges was in jail, actually, but she stood with people through her letter statements, and she won the Nobel Peace Prize. It's right. But the most important is the solidarity and the sisterhood among female prisoners, and more generally between Iranians and between women and men in Iran in this movement, Zan Zendegi Azadi, which is woman life freedom. نرگس مشکل بیماری قلبی داره و مشکل آمبولیریه. او باید به بیمارستان برود. وقتی که مقامات بیمارستان از او خواستن که میبرنش بیمارستان ولی با حجاب و اجباری باید برود، او نپذیرفت. گفت به خاطر مرگ آرمیتا گراون و گفت به خاطر کشته شدن زنان زیادی و مردان زیادی برای آزادی من به خاطر همبستگی با اینا به هیچ وجه حاضر نیستم که با حجاب اجباری به بیمارستان برم. به این خاطر چند روز این کارو نکردم و نبردم، ولی عاقبت بردنش و او برای اولین بار از زندان اوین به عنوان زن بدون حجاب رفت و برگشت که بعداً این دو تا خبرنگار هم همین کار کردن. ولی جمله‌ای داشت که در اون جملهش گفت چند هفته پیش دنیا شاهد بود که جمهوری اسلامی برای گزینه دردآوری برای زنان اعتراض حجاب اجباری را اعمال کرد و مرگ آرمیتا گراون شد. و نرگس در حقیقت همواره در کنار جنبش زن زندگی آزادی بوده است. You know, my wife, Narges, has a serious heart problem, undergoing surgery almost a year ago, and her heart should be monitored regularly. But the regime officials do not allow her to go to the hospital, and they said it's possible, but only at one condition: if you accept to wear hijab. But she declined, of course, and she refused. And we were all worried about his health situation. But that is the way Narges Mohammadi is fighting. And in a poignant statement, she declared on the same time, a few weeks ago, the world witnesses the Islamic Republic government subjecting protesting women to a distressing choice of forced hijab or death. And I choose neither forced hijab, and I don't want to be dead. But it's my duty to fight with my sister and with the others. نرگس 9 سال زندان کشیده تا الان. باید حدود 10 سال یا 12 سال دیگه زندان میکشه.
او در مارس 2021 که دستگیر شد. الان نرگس با 5 اتهام جدید مواجهه به خاطر مواضع و اعلامیه‌هایی که از زندان داده موضع گرفته. سه تا اتهام او به دلیل فعالیت‌های او در زندانه. کلیه اتهامات او مجموعاً الان به 12 سال 3 ماه، 154 ضرب شلاق، 4 ماه ممنوعیت از سفر، 2 سال تبعید و انواع اقسام محرومیت‌های اجتماعی است. Narges has spent almost 9 years of her life in prisons of the Islamic Republic of Iran, and she has almost 10 years more to spend in prison, as every day they add to her new sentences. Since March 2028, Narges Mohammadi has faced 5 convictions, 3 of them due to her activities inside prison, inside jail. Her total convictions amount to 12 years and 3 months of imprisonment and 155 lashes and 4 months of travel ban from Iran, 2 years of exile and various social and political prohibitions. من آخرین بار که نرگس دیدم 12 سال پیش بود. یه شب سرد در زمستان از هم جدا شدیم. من اومدم به خارج و اون نیومد و بچه ها خوابیده بودن. الان نرگس 9 ساله که بچه ها رو ندیده و تقریبا 2 ساله که صداشون هم نشنیده، چون امکان تماس تلفنی نیست. در اوایل دسامبر 2003 بیش از جلسه جایزه نوبل مقامات زندان در 8 آذر ارتباط تلفنی اونو با خواهر و برادرش در تهران و مشهد قطع کردن و او از 8 آذر امسال حتی نمیتواند با خواهر و برادر خودش گفتگوی تلفنی یا ملاقات داشته باشه. 18 زن دیگه هم به خاطر همین موضع‌گیری شامل همین محدودیت هستند. در کل فشار بر زندانیان سیاسی افزایش یافته، بخصوص در بند زنان، ولی مقاومت هم هست. 61 زندانی سیاسی زن در زندان هستند که 4 زن بیش از 70 سال سن دارند. 10 نفر اونها بیش از 60 سال سن داره. بسیاری از اونها ممنوع ملاقاتن و تماس تلفنی با خانواده‌هاشون محرومن، زیرا که حکومت در مقابل مقاومت نشان میدهد، ولی اینا همچنان مقاومت میکنن. To conclude, because I need to conclude, I want to say that it had been a long time. I have not seen my wife, 12 years actually, and it's been years since the last time I have met my wife. My children, Ali and Kiana, haven't met their mother for 8 years. They haven't heard her voice for almost 2 years because she cannot speak with the phone. And since the start of December, before the Nobel Peace Prize ceremony, the prison authorities cut her contact telephone completely with outside. Her visitation has been banned, and she cannot call even her father in Iran. Communication has been much more difficult with her after she won the Nobel Peace Prize. But overall, the pressure has increased not only on Narges Mohammadi, on all political prisoners in Iran, and more especially about women's political prisoner alongside her cellmates also. And just to say, 4 women are over 70 years old alongside Narges Mohammadi, and 10 of them, the political prisoners, the female, are over 60
over 60, and many of them have been prohibited from making phone calls to their families, as prison authorities employ the tactic of cutting off phone and visitation privilege to any of their family outside. Mr. Rahmani, I'm afraid I have to wrap this up now because unfortunately we don't have more time, but I also wanted to conclude from my side that the fight of yours, of your wife, has been taking such the heaviest possible toll on your family, with the children not seeing the mother, with you also not being able to communicate, and of course the consequences that are also being felt by her and other prisoners, especially after the Nobel Peace Prize. At the same time, it is good to have this conversation here with you in Davos, with this audience, with the people who are here at the annual meeting, because this fight is being seen and is being recognized with the Nobel Peace Prize, with the European Parliament awarding the Sakharov Prize to the Iranian women. It is being recognized. Thank you so much for being here, and thank you so much for facilitating this conversation. Thank you. Thank you very much.